Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Третью песню читаем Шримад Бхагаватам, называется «Статус кво». Just a second. Chapter 22, The Marriage of Kardama Muni and Devahuti. Глава 22. Свадьба Кардамы Муни и Девахути. Text number 3. Текст номер 3. Please repeat. Повторяйте. Tat Тат, Tranaya Траная, Asrijat Асриджат, Cha Ча, Asman Асман, Doho Дого, Sahasrat Сахасрат, Sahasra Сахасра, Pat Пат, Hridayam Хридаям, Tasya Тася, Hi И, Brahma Брамха, Kshatram Шатрам, Angam Ангам, Prachakshate Качакшате, Tatranaya. Oh, excuse me. Tatranaya Srijat Chasman Татраная, Сриджачасман, Do Sahasrat Sahasrapat До Сахасрат, Сахасрапат, Hridayanta Shahi Brahma Хридаям Тася, Хибрама, Kshatramangan Prachakshate Шатрамангам, Качакшате, Tatranaya Srijat Chasman Татраная, Сриджачасман, Do Sahasrat Sahasrapat До Сахасрат, Сахасрапат, Hridayanta Shahi Brahma Хридаям Тася, Хибрама, Kshatramangan Prachakshate Шатрамангам, Качакшате, Tatranaya Srijat Chasman Татраная, Сриджачасман, Do Sahasrat Sahasrapat До Сахасрат, Сахасрапат, Hridayanta Shahi Brahma Hridayam Tasya Hibrama Kshatramangan Prachakshate Shatramangam Prachakshate Tatranaya Srijachasman Tatranaya Srijat Chasman Dok Sahasrat Sahasrapat Do Sahasrat Sahasrapat Hridayam Tasya Hibrama Hridayanta Shahi Brahma Shatramangam Prachakshate. Kshatramangan Prachakshate. Someone else? Кто-то еще? Татраная Сриджачасман, Tatranaya Srijat Chasman Дох Сахасрат Сахасрапат, Do Sahasrat Sahasrapat Хридаям Тасяхи Брахма, Hridayanta Shahi Brahma Кшатрамангам Прачакшате. Kshatramangan Prachakshate. Someone else? Кто-то еще? Hello. Привет. Okay. Tatranaya Tatranaya for the protection of the Brahmins. for the protection of the Brahmans. Чтобы защитить Браманов. Asrijat Асриджат created. created. Сотворила. Cha Cha and and E. E. Asman Asman us. Us. Kshatriyas. Kshatriyas. Nas Kshatriya. Do Sahasrat До Сахасрат from his 1,000 arms. from his 1,000 arms. Из тысячи своих рук. Sahasrapat, Сахасрапат, the 1,000-legged supreme being, the universal form. the 1,000-legged supreme being, universal form. Тысяченогое верховное существо, вселенская форма. Hridayam, Hridayam, heart. heart, сердце. Tasya, Tasya, his. his, его. He, И, for. Поэтому. Brahma, Брахма, Brahmins. Брахман, Kshatram, Kshatriyam, the Kshatriyas. Kshatri. Kshatriyas, Kshatri.
Angam, Ангам, arms. армс, руки. Prachakshite Прачакшате are spoken of. are spoken out. Называются. I don't think this thing is on. It's on. You- Yeah, you sure? yeah, yeah. Yeah, you turned it on just now. Okay. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. For the protection of the Brahmins, the thousand-legged supreme being created us, the Kshatriyas, from his 1,000 arms. Hence, the Brahmins are said to be his heart, and the Kshatriyas his arms. Чтобы защитить браманов, тысяченогое и тысячерукое, Верховное Существо сотворило из своих рук нас, кшатриев. Поэтому браманов называют сердцем Всевышнего, а кшатриев его руками. Can you close this? Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Kshatriyas are specifically meant to maintain the Brahmins, because if the Brahmins are protected, then the head of civilization is protected. Главная обязанность кшатриев состоит в том, чтобы защитить браманов. Потому что, защищая браманов, они защищают голову общества. Brahmins are supposed to be the head of the social body. If the head is clear and has not gone mad, then everything is in proper position. Браманы считаются головой общественного организма. Если голова ясная и трезвая, то весь организм в полном порядке. The Lord is described thus: Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaycha. Господи говорят так: Намо Брамане Деваяго Брамана Хидача. The purport of this prayer is that the Lord specifically protects the Brahmins and the cows, and then he protects all other members of society, Jagatitaya. В этой молитве говорится, что Господь в первую очередь оказывает покровительство браманам и коровам, и только потом защищает всех остальных членов общества, Джагаттая. It is his will that universal welfare work depends on the protection of cows and Brahmins. Thus, Brahminical culture and cow protection are the basic principles for human civilization. Таков порядок, установленный самим Господом. Благосостояние Вселенной зависит прежде всего от благополучия коров и браманов. Поэтому браманическая культура и забота о коровах являются основополагающими принципами человеческой цивилизации. Kshatriyas are especially meant to protect the Brahmins, as is the supreme will of the Lord. Go Brahmana Hitayacha. А кшатрии созданы для того, чтобы защищать браманов, исполняя высшую волю Господа. Го Брамана Хитаяча. As within the body, the heart is a very important part, so the Brahmins are also the important element in human society. Сердце выполняет в человеческом организме очень важные функции. И столь же важным элементом человеческого общества являются браманы. The Kshatriyas are more like the whole body. Even though the body is bigger than the heart is more important. Кшатрии больше похожи на само тело, хотя размеры тела значительно превышают размеры сердца. Сердце играет более важную роль. And that's the end of the purport. Это конец комментария. Now here, the Brahmins are compared to the heart of the body and also compared to the head of the body. Здесь браманы сравниваются с сердцем в теле, выполняют ту же функцию, что и сердце в теле, и голова. So there's no need for anybody to become confused by this. Но никому не нужно быть, пусть это никого не сбивает с толку. Well, I don't understand. Prabhupada says the heart, but then he says the head. Which is it, head or heart? Ну как это так? Тут же Шилпрапада говорит сначала, что это сердце, а потом говорит, что это голова. Because in material way of thinking, that it has to be either this or that. It has to be either black or white. То есть, с материальной точки зрения, у нас так должно, что либо так, либо белое, либо черное, и больше никак. And people talk about how there's, are you using your head or using your heart? И люди у нас так говорят, что пользуйся головой или пользуйся сердцем. In other words, are you using logic and reasoning, or are you using
how do you say, a sensitive heart with compassion. То есть либо ну, пользуйся логикой, здравым смыслом, да, головой, либо руководствуйся сердцем или чувствами. То есть, когда говорят руководствуйся сердцем, это значит чувство. But the Brahmins are supposed to be both. Но браманы подозреваются, что они оба эти органа. Head and heart. И голова, и сердце. They use logic and reasoning, and they also have compassion. То есть у них они используют и здравый смысл, логику, и в то же время они сострадательны. And the head and the heart are the most significant parts of the body. И голова — это самая важная часть тела. Without a head, there's the human body can't function. Потому что без головы человеческое тело не может функционировать. You can chop off arms, chop off legs, etc., but you can't chop off the head and still have a human body. Вы можете отрезать, отрубить руки, ноги, все равно человеческое тело будет функционировать, но без головы это уже невозможно. Well, you can have a human body, but the soul won't be inside anymore. То есть, да, человеческое тело, оно без головы оно будет существовать, но уже души в нем не будет. Heart also, the heart has to function properly in order for the body to live. Также и сердце, оно должно работать, оно должно функционировать для того, чтобы тело могло существовать. Okay, any questions or realizations? Есть ли вопросы или реализации? That means the brahmanas, it's comparatively speaking, it's less amount, right? It's always just small portion of the whole society, brahmanas, right? Yeah. Mhm. And but how Prabhupada expected that all his members become brahmanas? He said the main purpose of our society to create the Brahmins. the historical brahmanas, brahmanas, Translate. То есть это значит, что браманов в количественном соотношении всегда будет небольшая часть от всего общества, но в то же время Прабхупада хотел, чтобы все члены общества стали браманами, ну, в сознании Кришны. Он говорит, что главная цель создать для сознания Кришны создать общество браман. But ISKCON is only a small portion of the entire human society. Ну да, но искон, ну так как искон, это же все равно маленькая очень часть от всего человеческого общества. And even though Prabhupada tried to create Brahmins, the reality is that many were not capable of becoming Brahmins. И хотя Прабхупада хотел создать браманов, все были браманы, но реальность такова, что не все способны на это. Most of them couldn't even follow the four regulative principles consistently. Большинство из них даже не в состоянии строго следовать, ну, не то что, а на протяжении долгого времени следовать 4 регулирующим принципам. What to speak of becoming Brahmins. Что же говорит о том, чтобы стать браманами? But this was Prabhupada's Intention. intention, Prabhupada's dream. Но это было желание, чтобы Прабхупада, его намерение. So out of the thousands of devotees thousands of devotees that Srila Prabhupada initiated, some became good Brahmins. Из тысяч учеников, которые Прабхупада инициировал, некоторые из них стали хорошими браманами. A small portion. Небольшая часть. But most fell away from the Но path. from what? They fell away from the path. From the path of devotional service. Yeah. Но большинство из них отошло от пути преданного служения, не смогли следовать. C'est la vie. Такова жизнь. Okay, any questions or realizations? Еще есть вопросы реализации?
Okay, we'll go on to text 4. Так, тогда четвертый, переходим к четвертому стиху. Ato sha ato Janyonyam Atmanan Brahmakshatran Rakshataha Rakshati Sma Vyayodeva Sayat Sad Asad Atmakaha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. That is why the Brahmins and Kshatriyas protect each other as well as themselves. And the Lord himself, who is both the cause and effect and is yet immutable, protects them through each other. Immutable? Yeah? What the word? Immutable, can't be changed. Так браманы и кшатрии защищают друг друга и самих себя, а Господь, который является одновременно причиной и следствием, но при этом остается вечно неизменным, защищает их, побуждает заботиться друг о друге. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The entire social structure of Varna and Ashrama is a cooperative system meant to uplift all to the highest platform of spiritual realization. Общество Варнашрама основано на сотрудничестве между представителями различных сословий, и цель этой социальной структуры – помочь людям подняться на высшую ступень духовного самоосознания. The Brahmins are intended to be protected by the Kshatriyas, and the Kshatriyas also are intended to be enlightened by the Brahmins. Кшатрии должны защищать браманов, а браманы учить кшатрии. When the Brahmins and Kshatriyas cooperate nicely, the other subordinate divisions, the Vaishyas or mercantile people, and the Shudras or labor class automatically flourish. Если браманы и кшатрии сотрудничают друг с другом, подчиненные им сословия, вайши, торговцы, предприниматели и шудры, неквалифицированные рабочие, тоже процветают и благоденствуют. The entire elaborate system of Vedic society was therefore based on the importance of the Brahmins and Kshatriyas. Таким образом, нормальное функционирование сложного механизма ведического общества зависит прежде всего от брамана и кшатрии. The Lord is the real protector, but he is unattached to the affairs of protection. Истинным защитником всех живых существ является Верховный Господь. Однако это не значит, что Он лично защищает каждого. He creates Brahmins for the protection of the Kshatriyas and Kshatriyas for the protection of the Brahmins. Для защиты кшатриев Господь создает браманов, а для защиты браманов творит кшатриев. He remains aloof from all activities. Therefore, he is called nirvikara, without activity. При этом Он сам остается непричастным к любой деятельности, и потому Его называют нирвикарой, бездействующим. He has nothing to do. Господа нет никаких обязанностей. He is so great that he does not perform action personally, but his energies act. У Господа нет никаких обязанностей. Он столь велик, что ничего не делает сам. Все делают Его энергии. I heard that there's a Chinese saying that the best leader is the best manager you don't see and you don't know exists. Я слышал, что самый лучший руководитель – это тот, о котором вы даже не слышите, которого не знаете, что он существует. So when the atheists say that they can't understand that there's a God, that's a glorification of Krishna. И когда атеисты говорят, что Бога нет, они отрицают, когда его существование, это косвенным образом, они прославляют таким образом Бога. Means he's a good manager. Это означает, что он очень хороший руководитель. He doesn't do anything himself, but his energies do everything. Потому что он сам, ему ничего самому не надо делать, все делают его энергии. Like the head of some big company. Так же, как и глава какой-то большой компании. He doesn't do very much actually. На самом деле он много-то сам лично ничего не делает. But he's in charge of hundreds or thousands of people. Но он руководит сотнями и тысячами людей. So they're all working every day. Они все работают каждый день. But what's he doing? А он что сам делает? He goes golfing. Huh? He goes golfing. Он идет на гольф. Do people golf in Russia?
No, climate is not. Okay, let's see, so where are we? Okay, the Brahmins and Kshatriyas and anything that we see are different energies acting upon one another. Last sentence of the first paragraph. Он столь велик. Браманы и кшатрии, ровно как и все, как и все, что нас окружает, суть различной энергии Господа, взаимодействующие друг с другом. Really? Okay. There's no Gospoda and lights and anyway, it's all right. It's the different energies of the world, right? Yeah, okay. Although individual souls are all different, the super self or super soul is the supreme personality of Godhead. Хотя все индивидуальные души не похожи друг на друга, высшая душа или сверхдуша является единой духовной личностью Бога. Individually, oneself may differ from others in certain qualities and may engage in different activities, such as those of a Brahmin, Kshatriya, or Vaishya. But when there is complete cooperation among different individual souls, the supreme personality of Godhead, the super soul, Paramatma, being one in every individual soul, is pleased and gives them all protection. Обладая различными качествами и занимаясь различными видами деятельности, например, исполняя обязанности брамана, кшатрия или вайшки, индивидуальные души, безусловно, отличаются друг от друга. Но когда различные души мирно сотрудничают друг с другом, единая верховная личность Бога, которая в области параматмы сфер души находится в сердце каждого живого существа, довольно этим берет их под свое покровительство. As stated before, the Brahmins are produced from the mouth of the Lord, and the Kshatriyas are produced from the chest or arms of the Lord. Как уже говорилось, браманы вышли на свет из уст Господа, а кшатрии были сотворены из его груди и рук. If the different castes or social sections, although apparently differently occupied in different activities, nevertheless act in full cooperation, then the Lord is pleased. И когда между кастами или социальными укладами общества, несмотря на то, что они занимаются различной деятельностью, устанавливаются отношения тесного сотрудничества, это удовлетворяет Господа. This is the idea of the institution of 4 varnas and 4 ashramas. В этом смысл деления общества на 4 варны и ашрамы. If the members of different ashramas and varnas cooperate fully in Krishna consciousness, then society is well protected by the Lord without doubt. Когда представители различных ашрамов и варн сотрудничают друг с другом ради того, чтобы утвердить Кришну, Господь, не всяких сомнений, надежно защищает все общество. In Bhagavad Gita, it is stated that the Lord is the proprietor of all different bodies. В Бхагавад-гите сказано, что тела всех живых существ принадлежат Господу. The individual soul is the proprietor of his individual body, but the Lord clearly states, "My dear Bharat, you must know that I am also Kshetragya." Индивидуальная душа владеет своим индивидуальным телом, однако Господь ясно говорит, цитата, «Дорогой Бхарата, знаешь же, что я тоже кшетрагья». Kshetragya means the knower or proprietor of the body. Слово кшетрагья означает, цитата, «тот, кто знает тело или владеет телом». The individual soul is the proprietor of the individual body, but the super soul, the personality of Godhead Krishna, is the proprietor of all bodies everywhere. Индивидуальная душа владеет индивидуальным телом, а сверхдуше и личности Бога Кришны принадлежат все тела, где бы они ни находились. He is the proprietor not only of human bodies, but of birds, beasts, and all other entities, not only on this planet, but on other planets also. Ему принадлежат не только тела людей, но и тела птиц, животных и всех остальных живых существ, не только на этой, но и на других планетах. He is the supreme proprietor. Он верховный владыка всего сущего. Therefore, he does not become divided by protecting the different individual souls. Поэтому, защищая различные индивидуальные души, он сам сохраняет свою целостность и остается неизменным. He remains one and the same. Он остается одним, единым и неделимым. That the sun appears on top of everyone's head when at the meridian does not imply that the sun becomes divided. Когда солнце находится в зените,
Она стоит над головой каждого из нас. Но это вовсе не означает, что Солнце разделилось на множество частей. One man thinks that the sun is on his head only, whereas 5,000 miles away, another man is thinking that the sun is only on his head. Мы считаем, что Солнце светит только у нас над головой. Но какой-нибудь другой человек, находящийся на расстоянии 5000 километров от нас, думает то же самое. Similarly, the super soul, the supreme personality of Godhead, is one, but he appears to individually oversee each individual soul. Точно так же Господь, сверхдуша и Верховная Личность Бога один, но Он наблюдает за каждой индивидуальной душой. This does not mean that the individual soul and the super soul are one. Это не значит, что индивидуальная душа и сверхдуша не отличны друг от друга. They are one in quality as spirit soul, but the individual soul and super soul are different. Они тождественны друг другу в качественном отношении, поскольку и та, и другая имеют духовную природу. Но при этом индивидуальная душа и сверхдуша всегда остаются отличными друг от друга. And that's the end of the purport. И это конец комментария. Any questions or realizations? Есть ли вопросы или реализации? Hmm? Sure. This the big boss on the manager in the company. He's also owns your body, right? Yeah. He's owning your body, like Yeah. You belong as long as you're on the work, on the job. He's possessing your body. He's fully like you can understand this point. Why Lord, why the Supreme Lord is also possessing our bodies because he's controlling us in many ways, so many ways. Точно. И даже на работе мы, да, большой начальник, он тоже, по сути, владеет нашим телом. Пока мы находимся на работе, да, наше тело ему принадлежит. И с этим мы можем понять, как Верховный Господь также ему все тела принадлежат. Потому что он управляет нами через разные энергии. Точно. Да. Okay, any other questions or realizations? Есть ли еще какие-то вопросы или реализации? Usually Mother Vidani has realization. Mother Midani, are you alive? Мастер Видани, вы с нами вообще здесь? Или вы просто... We don't seem to get much of your association recently. Мы не получаем много вашего общения в последнее время. Also, Ганга Прабhu, вы active. Okay, we'll stop here. Ладно, тогда на этом закончим. Srila Prabhupada ki jai. Ходите с вами, ки джай. Gaur Bhakta ki Jai. jai. Om Jai. Vishnu Padaya, Mustai Padaya, Bhagavan Chain, Shisa Suni,